Так, всем привет. Я тут за кадром. Hello. Это у нас Гуля. Гуля, на самом деле, у тебя родители русские. Yes. Ты родилась в Америке, в Соединенных Штатах Америки, никогда в России не жила вообще. Да. Но тебе удобно говорить по-английски. Yes. По-русски ты где-то вообще разговариваешь? Не очень. Очень broken. Ага. И просто у нас там среди подписчиков, знаешь, подписчики, Yes, followers, да, subscribers. есть специалисты по Америке, они написали, что ты вообще не американка, ты, типа, раз у тебя родители русские, ты не американка. Но я вам, ребята, открою секрет, что в Америке все тогда не американцы, кроме индийцев. Да. Знаешь, индейцы? Native Americans. Да, native, да. Все остальные это дети итальянцев, испанцев, немцев, русских, поляков, китайцев. Тогда американцев вообще, получается, нету. Вот, то есть получается, что Гуля у нас продукт как раз американской культуры, американского образования, Okay. менталитета и всего остального. Родители на тебя сильно оказывают какое-то именно русское культурное влияние? Они тебя заставляют смотреть балет на выходных? Ну, мультики всякие, да, знаю. Мультики. И еда, мы только русскую. Русскую классику ты читала? Толстой? Нет, но должна. Лермонтов, Пушкин? Мастер Маргарита. Читала? Нет. Нет. Еще нет. Короче, русскую классику ты не читала никакую. Да. И такого, что ты мечтаешь о русской культуре, где-нибудь там, значит, русские художники, русские писатели тебя вдохновляют, тоже такого нет. Ну, есть художество, которое нравится, но до такой степени, наверное, нету. Хорошо, то есть ты у нас American. американка, да. Думаешь ты на каком языке? Если очень emotional, тогда по-русскому, а так по-английскому. То есть материшься на русском? Да. Хорошо. Так, мы с Гулей выбрали вопросы и потихоньку будем отвечать на них. Ну, самый главный, который многие написали, то есть я буду задавать вопрос на русском, Гуля будет рассказывать на английском, потому что ей так намного легче, и мы потом сделаем титры, subtitles. Да. Вот. Вопрос, который написали больше всего, расскажи, почему ты увлеклась гемологией, и как ты выбрала профессию, и как ты попала к нам, как ты узнала про нас, про компанию Synergems вообще. Окей. Еще такой момент, что у нас не американская культура, и не обязательно рассказывать только хорошее про всех, что все очень хорошие, и все хорошо, и страна хорошая. Нет, такое мы не любим. Right. Да. Okay, I was in college for business. I did my associates in business, and while I was doing school, I worked for a jeweler as a jeweler. I made body jewelry. It was great. I learned a lot. I was there for about 2 years, and when I was deciding what to do for the rest of my college education, I was thinking of going into economics school. So I applied and I got in, but at the last minute, I decided I didn't really want to do that and that GEMs were more interesting and they were a form of economy in their own. So I looked into GIA. I had friends that went there already, so I talked to them about it, and it was really easy to go there and to switch my profession, and I don't regret it at all. Следующий вопрос. Какое будущее у молодежи, молодежь знаешь, да, слово? Yes. Которые получили какое-то гемологическое образование, кем вы можете в Америке именно работать, какую сделать карьеру, примерно сколько получать? So, after gemology, if you go to GIA to become a graduate gemologist, then you have a lot of options because people like that title in your name a lot. And for example, people in my class, they got a job pretty easily at Harry Winston and Cartier. So if you reach out and you build your resume, you can get a job pretty much anywhere that you would like. The way that I reached out to Synergems and found out about Constantine and his company, my dad started following him as soon as I told him that I would be going into gemology. And he said that it was worthwhile to come and visit. So I did on tour and stayed here, and I think it was a pretty great decision. Yes. Примерно какие, вот молодой человек, допустим, он закончил на гемолога, да, отучился.
он пошел работать. Какие примерно зарплаты, и чтобы мы понимали, ты сейчас скажешь, допустим, $5000 в месяц зарплата. Yeah. Это много или мало? Сколько у тебя будет оставаться в конце? Yeah. Расскажи, пожалуйста. Okay, so if you're living in New York, then you better hope that you're making over 100 grand a year on your own. If you want to live on your own and pay your own rent and pay all your bills, then you'll be comfortable with over 100,000. But in other places in Это the в год. yes, Мгм. rent can be up to 5,000. Rent is up to 5,000, 6,000 in New York, Manhattan. So a lot of your money is going to go away on bills. But in other places of the country, like Chicago or Detroit, rent will be a lot cheaper, but you might not be paid as much. So it depends where you work and what you do too. Я сейчас пересчитаю, потому что, мне кажется, только в Штатах оценивают доход и расход в год. Yeah, I noticed that here people only talk about monthly salaries, but Да, то есть надо получать где-то $8500 в месяц, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. ну, немножко комфортно. If you want to go out every weekend and go enjoy yourself, go to bars, go to restaurants every once in a while, you should be making more, I think. Хорошо, вопрос, главная часть вопроса. Человек, который только пошел работать, он примерно сколько может получать? Вот твои, кто с тобой учился, сколько они сейчас получают? During school, if you work part-time or at some basic job, then $25 an hour is pretty good, but that's not livable. So you would definitely want more than $25 an hour. А сколько это в месяц? I don't know. Probably like 3,000. Depends on taxes. А кто с тобой отучился на гемологов? Yeah, Они сколько I получают? don't ask them. Да, ты не знаешь No. ничего. Хорошо, а ты сама вот в своих, ты же предполагала, что вот ты отучишься, ты пойдешь работать. Сколько примерно ты рассчитывала после получения, после выхода на работу? У тебя вот сейчас как бы нет опыта, Yeah. да, получается? Сколько ты думаешь, тебе могут платить? I would hope for at least 60K in America. Это что такое? $60,000. В год, да? Yes. Так считаем. 60 divided by 12, I think, is $5,000 would be great a month. Мгм. И чтобы себя чувствовать комфортно, тебе, наверное, придется с такой зарплатой жить с родителями, да, скорее всего? No, if you want to be smart and save for a house down the future, yeah, living with parents is the best option. If you want if you want to live on your own, then you won't be saving very much money. Хорошо. Потом, ты сама как себя видишь в этой профессии? Вот ты работаешь в компании, ты хочешь потом открывать свой бизнес, или ты хочешь стать, например, вот Лолита, знаешь Лолиту, Yes. да? Она, у нее цель главная, main target, да, она хочет быть полевым гемологом. Okay. Ты кем хочешь быть? Вот прям в Yes. идеале вообще. Yes. For right now, I see myself that I really want to be part of a team, like truly an essential part. I really enjoyed the design and CAD process when I learned it in GIA. So I definitely would like to maybe focus on turning what clients want into more of a realistic materialization that they can see and then plan their projects according to. I'm not sure what position that is called though. А Yeah. почему тебя не интересует приключения, там, No. Африка, It's cool. It's племена? cool, but you can see beautiful stones without all that risk and all that adventure. То есть adventure тебя не интересует, да? I don't need it. I don't Мгм. need it. Странно, реально. Расскажи тогда еще про то, что у нас постоянно возникают проблемы с единицами измерения. Это как? Что ты не знаешь литры, метры, Oh, сантиметры, yeah. километры. Yes, yeah. Feet, weight, like kilograms. It's crazy. It's all different. We are very behind in our system. The metric system seems to be everywhere, but for us. Что мы тебе говорим? Да она небольшая, 1,5 метра. Допустим. Ты I ничего don't не know what that понимаешь. means. Сколько это? Вес ты же тоже не понимаешь, килограммы. Not at all. Это вообще странно очень. А где еще, в каких странах такие же? Я думаю, мы только используем feet, inches, and miles. Так, расскажи, откуда ты именно из USA, из Штатов, где родилась, где ты жила, в каком городе, и немножко про этот город тебе там нравится, не Yes. нравится, какие плюсы, минусы. И, например, вот ты училась в Нью-Йорке, если твой родной город Нью-Йорк, где лучше и чем, что Окей. интересней?
I am from the suburbs of the city Philadelphia. It's actually an amazing area because you're close to everything. It's in the Northeast, so if you wanted to go to Boston for the weekend, you can drive up to New York during the week. It's really easy to go anywhere you want. Philadelphia on its own is a great city as well. It has a lot of culture on the rise, a lot of amazing people and artists in all sorts of industries. Um, I studied in New York for GIA, so I lived in Jersey City, which is the New Jersey part neighboring New York. It's right across the water. And I really loved Jersey City. I think it was amazing there. New York was a little bit too loud for me, so if you don't prefer that, then Jersey City was absolutely perfect. И ты хотела бы, ну, теоретически, да, в будущем, ты хотел бы переехать в Джерси или остаться в Филадельфии жить? No, I don't think I would live in Jersey. I was actually before this trip looking into Detroit, and ideally, I would love to own a house in the Midwest somewhere. Мгм. Yes. А смотри, вот, например, в разных странах люди, которые читают книги, смотрят фильмы, они мечтают переехать в разные места, да? Okay. Но в основном все хотят приехать в США. Yes. Куда хотят приехать американцы, которых ты знаешь, и куда хотела переехать ты, когда ты какие-то там Yeah. смотрела фильмы, читала книги, Yeah. мечтала о чем-то. Right now, people are mainly moving into Florida, I would say. Miami is so hot right now. Texas is really big right now. People still want to come to California, but a lot of people are also leaving California right now and going to Texas and Florida. I don't have any interest in any of those states. I would like somewhere like Kansas, where I can have a lot of land but still be close to some sort of a big city to go into for work А or если мы говорим про anything. другие страны, американцы куда хотят приехать? Oh, okay. I know a lot of people actually in Thailand right now, in Bangkok and Phuket. Потому что безопасность, да, насколько я No, понимаю. it's so cheap here. Yeah. Я просто спрашивал у многих американцев. Сейчас в Таиланде появилось очень много американцев. Yeah. Прям реально много. Yeah. И их все больше и больше с каждым днем. И я спрашивал, зачем вы сюда приезжаете? Ну, потому что у вас рядом там есть тоже тропические Yeah. страны. Все говорят, что там опасно, здесь Yeah. безопасно. Только одну причину Yeah. вот это называют. И всё. It's very safe here. And no political noise, so like I forgot about the election while I was here. Like you don't get reminded of that on every corner. Хорошо. Ты лично куда хотел, раньше ты куда хотел переехать? Было какая-то Oh страна, yeah, что вот Korea, South Korea. I would really love Южная it. Корея? Yeah. Потому что сериалы, да? No, I just Это- like their culture Как a ты lot. сказала, сериалы называются? TV show. Потому что No, сериалы- the best clothes, I think, best food. I love their culture a lot. I Ага, would love to live there. окей. А как насчет Японии? Japan, I'm not as fond of, but it's cool too. Ладно, так, дальше. Тут спросили, что тебе скажут дома, если узнают, что ты работала у русского, вот, и будут ли над тобой шутить, что ты теперь русский шпион, что мы тебя тут завербовали? So I think my classmates that I've talked to and people I've talked to about being here, they think it's great. They are really happy for me. I mean, there's very little problems that I could see with it. But yes, the first joke in America, if you're a Russian and you go anywhere, is that you are a Russian spy. So I would assume that I will get a couple of those jokes when I come back and talk about this job. Но это только шутки или реально кто-то будет думать, что ты там типа теперь... I don't know what they're thinking, but I hope it's just a joke. I don't think anyone thinks I'm a spy. Так, может ли, смотри, в разных странах разное законодательство, Законодательство. law, Law. законы. Okay. Yes. Да. Yes. Например, в России ты не можешь поехать и добывать изумруды Мгм. или рубины. В Таиланде ты можешь. Потом на Калимантане, например, это Индонезия, Калимантан Айленд, мгм. тоже ты можешь. А в Штатах ты можешь вот поехать. Я знаю, что у вас есть места, где есть сапфиры, Yes. есть аметисты, Yes. есть гранаты. Yes. Ты можешь просто вот на выходные поехать там покопать.
So yes, you can pretty much. Think that you can dig anywhere that you would like. Obviously, if someone owns land and a mine, you should not go there. You don't know what they're gonna do if you start mining there. But for example, we had a kid in our GIA class who literally found tourmaline in like Central Park, New York. Like he just started digging one day and found them. So if you really want, you can find stones anywhere. Он как нашел? Это, может, кто-то потерял? I don't know. No, реально черные tourmalines like in the ground in Central Park. It's insane. Ты видела сама? Yes. А он He brought them показывал? in, yes. Да? Yes. То есть там типа прям какие-то как были... No, not gem quality, but it Ну, was понятно, tourmaline. что... Yes. Вот странно. Yeah. Ладно. То есть если земля не частная, если она государственная, то можно копать. I might be wrong, but I think so, yeah. I don't think you'll get in trouble. Так. Щас. Что ты думаешь про бриллиант? Вот просто твое личное мнение. Diamonds. Right now, I think they're really interesting to look at because of what's happening in the market with lab. I prefer natural diamonds for sure, and I really like the new popularity in old style cuts, so old Euro cuts, rose cuts, that are becoming a little better because of the rise of the synthetic version. So I think it's just something that's worth keeping an eye on. But I'm not necessarily crazy about them as an investment or as a stone and jewelry. Мгм. Какие камни ты считаешь самые популярные в Америке? Как американцы относятся к цветным камням? Right now, I would say what I saw in the Diamond District, the most popular, one of the most popular is emeralds. People are going crazy for emeralds right now. Any from any origin, Colombia or Tanzania. Замбия. Zambia, shit. Yes. um, they're great, but you get to see a lot of not good quality too. And rubies right now are really, really hot, but people are also selling not so good rubies because of that too. But generally, the colored stone market is very good. Paraiba is also hot. Pearls are gaining in popularity right now for sure. People are buying stones right now a lot, so I think generally they are on the rise. Мгм. И сейчас же типа экономический кризис, да? Yes. Но все равно покупают. Yes, because А it's покупать они инвестируют или Yeah. просто инвестируют, yeah. чтобы сохранить деньги? I think so. I think people are starting to see colored stones as an investment source, I guess. Ага, окей. Так, вот ты как гемолог, какие камни ты сможешь спутать? Ну, то есть, если тебе подкинуть подделку, ты Yeah. не сможешь разобраться. The hardest thing I would say, even from school, was the difference between pink sapphire and ruby, because it's such a subjective line of grading that color. But also, depending on who's selling it, what origin they are, like they can call a pink sapphire ruby or vice versa. So I think that's number one is any sort of color call. Also, orange and yellow sapphires sometimes become really, really hard to tell the difference between them. But besides that, I would say maybe aggregates because you're just looking pretty much at a rock and it's kind of hard to figure out what it is other than that. Like folate. Еще по поводу где розовый сапфир, где розовый рубин, еще знаешь, от чего зависит? В какую ты лабораторию отнесешь. Yeah, yeah, Да. yeah. И смотри, знаешь, камни, которые облученные, оранжевые сапфиры. hmm Ты можешь на глаз отличить природный оранжевый сапфир от облученного? Yeah, I would say a lot of the time the yellow or orange color just looks very fake almost. Like it's very bright, very perfect orange yellow. So sometimes you can tell, but obviously not in every case. Ну, то есть ты этот цвет, как бы ты Yeah, знаешь его, yeah, да, yeah. он очень специфический, Yeah. но дело в том, что лаборатория его ведь не определяет, Yeah. облучение. Но на глаз мы можем понять. Хорошо, значит, тебе можно поручать такие Okay. задания. Ладно. Так. Твое мнение, в какие камни нужно инвестировать? Well, I might be biased because I like these stones a lot, but I also think that the specimen market right now is really good and worthwhile in investing in. It's also very popular in America and New York specifically. So I would
out of those, I would say kunzite, like specimen quality kunzite that has really nice formations. That would be really great. And I personally think that sphene is a really good stone to invest in if the color is right, if it's and it has the right amount of fire in it too. Именно сфен. Yeah. Его в Америке знают. Yeah. Просто, ну, в Европе, Европа, Китай, Россия сфен очень мало знают вообще. We have a artist, jewelry designer, Kat Florence, and some other ones. They use like untraditional stones, but they use really good quality stones, so people see them as an investment, and I think that they should be seen as an investment stone. Хорошо, тогда вопрос такой. Знаешь, многие говорят, сфен, он типа такой вот, он интересный, Yeah. у него хорошая дисперсия, но он мягкий. Вот что ты думаешь по поводу мягкие и не мягкие камни? I Просто think, мое yeah. мнение, да, я считаю, что ну, разбить можно все что угодно, вообще любой Yeah, камень. you can break anything if you set it right in a proper piece of jewelry or a proper piece of holding, like, and are careful with it, just like any other possession that you have is valuable, then you should be fine. If it's softer, it's okay. Quartz is soft and people wear amethyst, so like it's okay. Вот, кстати, вопрос. В России есть очень много легенд про драгоценные камни. Okay. Например, что бриллиант невозможно разбить. Yeah. Или знаешь, такое еще есть легенда, что если бриллиант бросить в воду, он становится невидимый. Wow. Okay, I don't Слышала know that. такое? No. That's crazy. Ну, это из какого-то фильма. Okay. Что воры, ну, эти грабители, пришли, типа, с водой, Yeah. ведро воды, как будто бы мыть окна, например, Yeah. да? Куда-то на выставку. Там они бросили бриллианты в воду, и они стали невидимы, они их вынесли. Wow. Какие есть легенды про драгоценные камни в американской культуре? Shit. I don't know about American specific quality, but they taught us that Egyptians had a lot of really weird stuff. Like they used to eat rubies and emeralds because they thought it would like clean their blood. So I know those types of things, but not necessarily American ones. А про бриллианты никаких легенд? Diamond legends? No, I do not know, unfortunately. Хорошо. Так, сейчас. Знаешь слово эндемики? No. Камни, которые... Но это не только про камни. Есть, допустим, животные или камни, которые встречаются только в одном месте. Больше их нигде нет в мире. Okay. Какие есть камни только в США и все? Yes. I think the number one probably is the red beryl. People also call it red emerald. It's only owned by one family, and they put out a limited amount of it, so they kind of control the whole market. We also have benitoite. We have, I think, a sunstone that's specific to Oregon, but I could be wrong about that. We have turquoise that's not only found in America, but Что это it's такое? я забыла как по-русски, но очень странное слово по-русски. Хорошо. Turquoise — это синий камень, который с пятнышками. Он... Голубой Да. или синий? Ну ладно, неважно, потом Okay. я погуглим потом, да. Okay. Рассказывай дальше. Oh, yeah, and of course we have Montana sapphires. Obviously there's sapphires everywhere else, but in Montana specifically, they're a lot more included, and they have a lot of silk in them. So they give off more of an opalescent effect, and they can be cut really beautifully, I think, sometimes. А ты сама красный берил видела? At school, yes. Самый крупный какой примерно? То есть прям это карата 2? Like, not even. And I saw it in the crystal form, so it wasn't cut. А кристалл был какого размера примерно? Ну, вот А как это я вот кристалл показываю, был? да. И сколько он стоил? В школе показываю, поэтому не говорили цену. И все, ты вот только один раз видела? I think I saw it in a trade show too in New York, but it was tiny. Так, хорошо. Ты была на, как правильно, Tucson Tucson? Yeah. Exhibition? No, Выставка. my friends are actually going to that from school, and a girl I know is moving out there soon, so I'm very excited for her, but I haven't been. I would love to visit, though, to the gem show. Окей. But there's a lot of synthetics out there and imitations in Tucson. So if you want to go on a really good tour, you should go with a ticket, I know, and not just to the general admissions, or you'll get got. Это они обманывают Да. или они обманывают? Yes. Реально? Да. И почему? Ну это же это преступление или нет? Преступление? Show? Crime? No, I Нет. don't think so.
I mean, they just don't market it correctly. So like it'll be very obviously dyed quartz and they could label it as something else. So there's a lot of like really cheap stones out there in the general show, I've heard. But I know in the like proper ticketed show, it's like good material. It's not all lies. Кстати, ты вот не знаешь, ну, скорее всего, ты не знаешь, но вдруг, да? Mm-hmm. Вот человек со Шри-Ланки берет 200 камней, везет их к вам на выставку туда. Он платит налог какой-то? Мне кажется, нет. I don't think so. If Это какие-то специальные условия, что если ты летишь на выставку, то у тебя ввоз безналоговый, да, получается? I don't know, but I wouldn't see them taxing you on that. They can. They might. Ладно, расскажи, какие ты узнала здесь новые крылатые фразы. Понимаешь крылатые фразы? Кроватые, кровь. Да, кровь. Okay. Крылатые, это крылья. Oh, крылья. Да. Okay. Yes, I learned кровь из носа. Мне очень понравилось. Без базара мне понравилось. Кровь из носа, это что обозначает? Кровь из носа это сейчас нужно сделать. Very urgent. Ага. А то. And then, что окей это ок. И лайк это лукус. Crazy. Лайк? Что? Ну, лайк поставить. Ага. Кто сказал это лукус? А, Лукас? Да. Ну, это такой уже, типа, сленг от сленга. Ты Окей. знаешь, типа, сленг в сленге. А без базара это что обозначает? Без базара это no small talk. Ага. Very good. Хорошо. Так, ну все. У тебя были That was какие-то it? вопросы, которые ты еще хотела ответить? Сейчас Ты мне посмотрим. скидывала, можешь сама прочесть их. Okay. Только я переведу на русский. About Benito Way, I think. Сейчас. Ну, я не нашла русский коммент, но там был вопрос разница between Benito Way and Sapphire, потому что так на взгляд они очень выглядят. Ну, тогда тебе придется Сама. рассказать, что такое Benito Way, потому что я ни разу, Okay. я сам не знаю, Okay. что это такое. Benito Way is a gem. I think it's mined in California. It's blue, and when it's really good gem quality, it can really look like a sapphire. But with minimal gemological testing, you can see that it has very different Нам надо будет birefringence. картинку ставить. Okay, Да. insert here. Мгм. And so yeah, it has a really different birefringence, and even without any testing, if you look at inclusions with a loop, you'll see that they're very different. They're a lot more splintery, and the color zoning is different in Benito Way and Sapphire. А у него какая сингония, знаешь? Сингония, no. А форма кристалла О, какая? не знаю. Не знаешь? No. Ты не видела, да, как кристалл выглядит? We had rough pieces, but it was like chopped off. Like it Ага. wasn't pure. Понятно. Yeah. Oh, future for synthetics. Вопрос был. Ну, давай, да. Okay, so the synthetic. Подожди, это вопрос. Сейчас найду Какое по-русски. ты думаешь есть будущее у синтетики? Okay, that. So obviously right now the market is filled with synthetics. And on one side, I think people are using it to create more extravagant pieces, like for wrapper jewelry, grills, chains, stuff like that. People don't want to pay the price or they don't really care. So for them, it's easier to just use lab. So for that, I guess it's okay. But I obviously am not in favor of it. I don't really even like heated or any treatment. But it's unavoidable. So you have to work with what you can. And if your client wants to use lab, then you should use the lab. Мгм. Yes. Но сейчас уже какие-то странные есть синтетика, которая стоит $5000, например. Yes. И покупать ее, чтобы просто носить, я думаю, смысла нету. Проще тогда стекло просто купить. Yeah. Well, so I'm actually also interested very much in finding old lab material that isn't made anymore. Like for example, there's Czechoslovakian Мгм. Yeah. Ганец. blue glass, cobalt glass, Я понял. and also sapphirette glass, which was synthetic sapphire and gold, I think, mixed together. And finding vintage material like that and using it in modern jewelry kind of keeps the rarity of a gem, even though it's synthetic. So I kind of like that play on it. But other than that, no, it doesn't make people put a price on synthetics as if it's natural right now, and that I really don't like. Но это просто типа уже как антиквариат. Yeah. Это не Yeah. гемологическая, не ювелирная ценность, это антиквариат. Да, Yeah. именно. Хорошо, еще там есть какие-то вопросы у тебя? Okay.
I think that's it. Oh, my parents do not work in the industry. That was the. That's it. Ладно, все, тогда тебе большое спасибо за интервью. Thanks. Потом еще можно будет через пару лет тебя спросить про то, как тебе живется в Таиланде, Okay. не хочешь ли ты домой, сколько раз ты плакала и все остальное. Вот. Нет, слушай, еще вопрос. Естественно, есть пропаганда, знаешь, да, Yes. пропаганда. Yes. И что-то правда, оказывается, что-то нет. Вот я тебя хотел спросить про то, что в России рассказывают, что в Америке очень много людей меняет пол и типа там пропагандируют какие-то нестандартные отношения. Правда ли это есть в школе? Что они делают? Gender changes. Yes, we have a lot of trans people right now, and it is accepted to be. It's widely accepted, so if you're trans, it's okay, and you shouldn't have anything against it. Ну, это правда, что это в школе как бы навязывают, да? Навязывают, понимаешь? They don't teach it. They don't really. Some, I guess, do push it. There's a lot of clubs in school, and there's a lot of, I guess, like assemblies in schools that focus around LGBT and trans. But if you really GPT, что такое? LGBT, Понял. Yeah. Мне показалось GPT. ChatGPT. Да. But if you want to avoid it, I guess you can. Like you don't have to force yourself into it. You can simply say like no, thank you. I guess if you're being pushed. Мгм. Yeah. Так, в принципе, все. Да, Yes. теперь точно. Спасибо, до свидания. Thank you, Да. Synergems. Пока. Goodbye.